Yes, good afternoon. So here on this side, I'm writing about what are the importance of this sum. So here in this, Mahesh Company Limited has issued 5,000 preference shares of 100 each and 5,000 equity shares of 100 each, he said, ma. So first we are going to have the clear presentation of each thing, then I'm going to. Now remember, ma, whenever we are looking about the company's accounts, so it's the capital which is being part of these companies and which can be registered under Companies Act, those usually are going to go for issuing the shares. The capital usually it is going to be distributed in the form of shares, whether we have a good number of shares or a lesser number of the shares. Now here the Companies Act, whenever the Companies Act, according to the Companies Act, we have been registered and we are been doing the business, then remember one thing that they always go for issuing or maintaining their capital in the form of uh, shares only. So here the share capital. Now usually in the regular amount, when we say the amount has been invested, then we call it as usually as a capital. But the same company's capital, if I say the company's capital, we call it as a share capital. Why it is so? Because here it is going to be individual part, a small parts which will be contributed by a few group of people altogether forms a huge amount of capital. So ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది కొన్ని పార్ట్స్‌గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే ఒక్కరు, ఇద్దరు కాదు కొంతమంది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. అండ్ ఈ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేదాన్ని మనం కంపెనీ లైక్ షేర్ క్యాపిటల్ అని అంటాం. మరి యూ మే గెట్ ఎ డౌట్, మేడం క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, బిజినెస్‌లో పార్ట్ తీసుకుంటారు అంటే దే కెన్ బి ఇట్స్ లైక్ ఆల్‌మోస్ట్ లైక్ పార్ట్నర్‌షిప్. నో. బట్ పార్ట్నర్‌షిప్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు హావ్ ఎ సెపరేట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1932, whereas what we are following about is Companies Act of 1956, and currently we call it as 2013. So here partnership అనేది కూడా ఉంటుంది, but it is been restricted only to the number of 10 or 20, not beyond that. But company అలా కాదని చెప్పాను కదా, company can go up to 200, and if it is a public sector company it can go to the unlimited. So this is what here. So here we go for taking a group of a people and they will contribute టు ద కంపెనీ. అండ్ ఎంతమంది అయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఓనర్స్ అని అంటాం అనమాట. బికాస్ దే ఆల్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్. సో హియర్ హీ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ 5,000 shares, but here the public have applied only for subscribed, what we call when public have has applied అన్నప్పుడు subscribed అని అన్నాను. So subscribed, the public has subscribed. Subscribed capital. These first I'm talking only about a preference shares. So subscribed only 3,000 shares, and here as it is at the rate of 100 each. Now what did I said? Whenever it is like that, 100 we will not ask at once, because this is one good option. అంటే ఒకేసారి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేదానికంటే we will go for when I require. Now as of now people have applied for 3,000 shares and each 100 rupees they accepted. But will they pay 100 rupees at the same time? అని అంటే no. When the company is going to ask pay this amount అని అన్నప్పుడు the shareholders will go for paying that amount అన్నమాట. So when the company will ask, now for the beginning purpose నాకు ఇన్వెంటరీ కావాలి, సో at that time I will go for asking them
ప్లీజ్ పే ది అమౌంట్ సో మచ్. సో, యూజువల్‌గా ఏం చేస్తారంటే అది ఎంత పే చేయాలనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే the 100 rupees they are going to divide into certain price. They are going to divide. Who the company is going to divide అనమాట. So, they are going to decide like how much for what they have to pay. So, that based upon that one the shareholders are going to pay the amount అనమాట. So, here when I required, I'll go for like first time I definitely first time అయితే I'll go for asking 25 only. అండ్ నాకు అప్లికేషన్ మనీ వచ్చేసిన తర్వాత వాట్ ఐల్ డూ ఐల్ గో ఫర్ పర్చేసింగ్ ద రా మెటీరియల్. ఇంకా నేను బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాను. కంటిన్యూ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్న తర్వాత ఒక సడెన్‌గా 1 ఇయర్ తర్వాత మైట్ బి ఐ రిక్వైర్ ఎక్స్‌ట్రా మెటీరియల్. సో, అప్పుడేం చేస్తాను అగైన్ ఐల్ గో ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ది అలాట్‌మెంట్ మనీ. ఐల్ ఆస్క్ దెమ్ టు గో ఫర్ పేయింగ్ మీ ది అలాట్‌మెంట్ మనీ. సో, అలా దే విల్ బి పేయింగ్ మీ ది అలాట్‌మెంట్ మనీ ఫర్ మీ. సో, అది కొద్ది రోజుల తర్వాత అగైన్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఐల్ ఆస్క్ ఫర్ ఫస్ట్ కాల్ మనీ. సో, లైక్‌వైస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ది ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ మేనర్‌లో మనం పే చేసే అమౌంట్ హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ దిస్ వన్. సో, ఇలా డివిజన్ చేసిన దాన్ని వి విల్ టేక్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ ఇంటర్వెల్. సో, కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే ద పీపుల్ సమ్‌టైమ్స్ దే విల్ పే సమ్‌టైమ్స్ ద పీపుల్ విల్ పే అండ్ సమ్‌టైమ్స్ ద పీపుల్ మే నాట్ పే. సో, అలాంటి వాటిని మనం కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని అంటాం. సో, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే ది పీపుల్ హావ్ నాట్ paid the amount and it's not like that they didn't say that we'll not pay అని చెప్పలేదు. సో, అలాంటప్పుడు ఐ కెనాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ నో. సో, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐల్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ అరియర్. అరియర్ అంటే ఏమన్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఔట్‌స్టాండింగ్. అరియర్ అంటే ఔట్‌స్టాండింగ్. సో, అరియర్ అని కొద్దిసేపటి కొన్ని రోజుల వరకి రాస్తాం. ఆ తర్వాత కూడా రాలేదు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మనం ఆలోచిస్తామనమాట. సో, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ షేర్స్. సో, ఈ షేర్స్ ఫార్మాట్‌లోనేమా హియర్ ద కంపెనీ ఆల్సో ఇష్యూస్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ సమ్‌టైమ్స్ బ్యాంకర్ దగ్గరికి వెళ్తాను నేను లోన్ కోసం. Now, ఒక lump sum amount what I'm actually asking for, the banker will not be ready to give me. So in such case, I need a money for my development. So what I'm going to do it, I will go for the same manner. I will issue debentures. Debentures ante DEB. డెట్ అని అర్థం. డెట్ అంటే ఏంటి? అప్పు. సో, ఇక్కడ కూడా ఒక్కరు ఇవ్వలేరు కాబట్టి దే కెనాట్ గివ్ మీ ద అమౌంట్ అట్ వన్స్ ద టోటల్ అమౌంట్ కాబట్టి వాట్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ అగైన్ ఐ విల్ గో ఫార్ ఇన్వైటింగ్ దెమ్ ఇన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అనమాట. సో, ఈ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ షేర్స్ మనం డెట్ ఫార్మాట్‌లో ఇష్యూ చేస్తున్నాం. So whoever is going to purchase our debentures, so that amount is called as a or those are called as a our debtors. Sorry, or they are called as a creditors, creditors of the company anamata. So this is how they are going to manage it. So here, I think now it is clearly understood what is mean by these all things are. సో, షేర్స్ ఇష్యూ చేసేదేమో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బట్ ఆ క్యాపిటల్ కూడా నాకు సరిపోదు. ఐ హావ్ టు గో ఫర్ ఎక్స్‌ట్రా అమౌంట్ అన్నప్పుడు వీల్ గో ఫర్ టేకింగ్ అ లోన్. సో, వన్ బ్యాంక్ కెనాట్ గివ్ మీ ద లోన్ అని అన్నప్పుడు వీల్ గో ఫర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ 2 or 3 people. So 2 or 3 people. Usually debentures are not been maintained by or given by normal people like us. It's usually given by the companies or a banking institutions వాళ్ళే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. బికాజ్ మనం కంపెనీ ఒక షేర్స్ కొనే అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది కానీ కంపెనీకి అప్పిచ్చే అంత కెపాసిటీ మనకు ఉండకపోవచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ usually the debentures of the company will be given by the uh, 2 or 3 banks or small scales in organizations will be there, no.
those people will invest in the form of debentures అనమాట. బట్ వేరస్ షేర్స్ ఇట్స్ లైక్ పర్చేస్డ్ బై అ నార్మల్ పర్సన్. మనం సేవింగ్స్‌లో డబ్బు పెడితే మనకొక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అదే నేను ఇలాంటి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్స్‌లో నేను పెట్టాననుకో డబ్బు, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఎర్న్ చేసిందనుకో, అప్పుడు నాకు ఎక్కువొస్తుంది కదా ఇంట్రెస్ట్. సో, ఆ ఆలోచనతోని చాలామంది ఇలా షేర్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట. బికాస్ అదే నేను బ్యాంక్‌లో పెడితే నాకు మహా అంటే కొంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంతే. ఐయామ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ లైక్ ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద అమౌంట్ విల్ బి సేమ్ కాన్‌స్టాంట్‌గా ఉంటుంది. అస్సలు ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. బట్ నాకలా కాదు. నాకు కొంచెం నా అమౌంట్ నాకు పెరగాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో, అలాంటి వాళ్ళు దోస్ హూ ఆర్ రెడీ టు గో ఫర్ వెయిటింగ్ ఆర్ టేకింగ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ అన్న వాళ్ళు దే విల్ గో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్స్ అనమాట. సో, ఇక్కడ నౌ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద అమౌంట్. నౌ how this amount has got, how much we are left over to get, ఇవన్నీ మనం ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ which is meant for a kind of recording. So those all things we usually do it. Every activity which has occurred in the organization, it has to be go for processing of recording, no? So here also how the things have been done, how we have got it, and how when we have called application, when we called a allotment, and whenever we have called a allotment or application, at that time we have got a total amount or not. వచ్చింది అంటే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఇది రాలేదు అంటే షుడ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ కాల్స్ ఇన్ అరియర్సా? అంటే షుడ్ ఐ ఎక్స్‌పెక్ట్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే విల్ పే? సమ్ పీపుల్ విల్ పే మా. సమ్ పీపుల్ విల్ పే బికాస్ దట్ మూమెంట్ మైట్ దే నాట్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు పే. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే విల్ పే. సో అప్పుడేం చేస్తాము? వీ హావ్ రిసీవ్డ్ ద మనీ అని రాస్తామనమాట. సో కమింగ్ టు ద ప్రెజెంట్ ప్రాబ్లమ్. నౌ హియర్ ద కంపెనీ ఈస్ ఇష్యూయింగ్ టోటల్ ఆఫ్ 10,000 షేర్స్ మా. సో ఈ 10,000 షేర్స్‌లో 5,000 ఏమో ఈక్విటీ, 5,000 ఏమో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. Now what is the difference between? Now both are shares only. Both are capital only. They are not a loan. Only debentures is a loan. Remember, debentures comes in the liability. It is a loan. Whereas equity shares or a preference shares are both are owners only. బట్ రియల్ ఓనర్స్ అనేది ఈక్విటీ మాత్రమే. ప్రిఫరెన్స్, ద వర్డ్ ఇట్సెల్ఫ్ సేస్ ప్రిఫరెన్స్. ప్రిఫరెన్స్ మీన్స్ వాట్? సమ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్. అంటే కంపేర్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్ టు దీస్ పీపుల్ అనమాట. యూజువల్లీ డిబెంచర్స్ ఆర్ ఆల్సో విల్ గివెన్ మా. వాళ్ళు షేర్స్ కొన్నంత మాత్రాన ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయా అంటే, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఔట్ సైడర్, దే ఆర్ ఆల్సో లైక్ అ బ్యాంక్ లోన్స్. సో ఏ పేమెంట్ చేసినా చేయకపోయినా బ్యాంక్ పేమెంట్స్ అయితే కంపల్సరీగా చేయాలి కదా! సో డిబెంచర్స్‌కి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ వెదర్ వి ఆర్ ఎర్నింగ్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎ లాస్, ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు పే. అండ్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ కోసం తీసుకున్నాం. యూజువల్‌గా లోన్ ఎలా తీసుకుంటాము? 5 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్, 20 ఇయర్స్ అలా డిబెంచర్స్ కూడా అంతే నాన్న. అవి కూడా మనం కొన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ కోసమే తీసుకుంటాం. షార్ట్ టర్మ్ అయితే 3-5 ఇయర్స్ అనేసి, లాంగ్ టర్మ్ అయితే 10-15 ఇయర్స్ అనేసి అలా తీసుకుంటాం. సో, ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు వీ హావ్ టు రీపే దెమ్ అనమాట కంపల్సరీ. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. సేమ్ అలాంటి ఫీచర్స్‌తోనే వచ్చేది షేర్స్‌లో అనమాట. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. సో, ఇక్కడ కూడా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి మనం కొంచెం అమౌంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే వి ఆర్ గివింగ్ ప్రిఫరెన్స్, నో. సో, హియర్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ గెట్ ఎ ఇంట్రెస్ట్. కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్‌ని మనం విల్ నాట్ స్పెల్ యాస్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ మా, డివిడెండ్ అని అంటాం. ఎందుకంటే అది ఓనర్స్‌కి ఇస్తున్నాం కదా! సో, ఓనర్స్‌కి ఇచ్చేది మనం డివిడెండ్ అని అంటామనమాట. సో, ఎవ్రీ ఇయర్ వెదర్ ద కంపెనీ ఈస్ ఎర్నింగ్ అ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ హ్యాస్ టు బి పేడ్ విత్ ఎ డివిడెండ్. అది అది కూడా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అంతే. ఇంకా ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ వచ్చిందా, ఎక్కువొచ్చిందా, తక్కువొచ్చిందా అనేది నాకు అనవసరం. ఆ ఇయర్‌కి వాళ్ళకి అంత డివిడెండ్ రావాలి అంటే వీ హావ్ టు పే. అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్‌ని ఎందుకు రియల్ ఓనర్స్ అని అనమంటే, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. దే ఆర్ కంపల్సరీ దే షుడ్ బి రిడీమ్డ్ అట్ ఎ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే ఈ డిబెంచర్స్ లోన్స్ ఎట్లా 5 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్ అలా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా మాక్సిమం 20 ఇయర్స్ దాటి ఉండకూడదు ఆర్గనైజేషన్‌లో. సో, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే బికాస్ దే గెట్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్, దే యూజువల్లీ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ వెరీ హై. సో, వాళ్ళకి మనం
సర్టెన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. అండ్ వెనెవర్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ మనం కంపెనీ మూవ్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పేమెంట్ ప్రిఫరెన్స్‌కి డిబెంచర్స్‌కి ఇస్తాం నాన్న. డిబెంచర్స్ తర్వాత మిగతా లయబిలిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే పే చేసేసి, ఆ తర్వాత ఇంకా డబ్బు మిగిలితే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్‌కి ఇవ్వాలి. వాళ్ళ అమౌంట్ వాళ్ళకి తిరిగిచ్చేయాలి. అలాంగ్ విత్ ఎనీ డ్యూ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఎనీ డ్యూ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. అలా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మిగిలితే, అప్పుడు డబ్బు మిగిలితే అప్పుడు మనం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్‌కి ఇస్తాం. అందులో ప్రాసెస్‌లో డబ్బు మిగలలేదనుకో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్‌కి ఏమీ రాదు. సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ రియల్ ఓనర్స్. They are the people who are going to bear the loss if company is in the losses, and if the company is earning a good amount of profits, then they are going to enjoy the profits. Other companies in the loss అనుకోండి, they will have to bear the loss. They have to bear the loss అంటే వాళ్ళేం భరించరు. అంటే ఆ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇంకా డివిడెండ్ రాదు అని లెక్క. అదే లాస్ వాళ్ళకి. అదే డిబెంచర్స్‌కి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్‌కి అలా కాదు. దే ఆర్ లీస్ట్ బాదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్. దే వాంట్ దేర్ ప్రాఫిట్, ఫిక్స్డ్ ప్రాఫిట్. So that is what. Now here, now every time I said like we are going to record the transaction. So when we are going to record the transaction, remember ma here it is very important that we are not collecting the total amount at once. No, we are not collecting. We said like we are going to collect it at a certain period of time. So here, whatever the period of time we have collected in the balance sheet, we are not supposed to show it separately, like application, share allotment అలా మనం చూపించకూడదు బ్యాలెన్స్ షీట్లో. We have to show only in the format of టోటల్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ అలా మనం చూపించాలన్నమాట. అందుకే హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. Now here, as of now, here we have got equity shares present coming to the problem. Now, whereas this one, they did not call. Last final call in both the cases, they did not made a call, ma. Right? So that we are going to write here. So here what happened, they have called for application allotment share first call, but final call they did not call. So the total share is divided into four parts, ma. But as of now, because we did not made a fourth call, sorry, final call, I'm not going to record it. So how many I have to record? Application allotment share first call. Here also application allotment share first call. And what did I said? Every call is going to have two entries, ma'am. One is due entry, one is received entry. So in this process, you should remember one more thing, that is, in the case of application only, first we are going to record received entry, because application is the one which they will not call and they will get the amount. First, if you want to purchase, you pay a little bit amount which is in the name of application అనేసి అడుగుతారనమాట. సో హియర్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ద డ్యూ కాల్ ఫస్ట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్, బికాస్ దే సే ఫస్ట్ యూ పే అప్లికేషన్ మనీ దెన్ వీ విల్ అలాట్ యువర్ సీట్ అంటారు. అందుకే ఫస్ట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫస్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ, దెన్ విల్ పాస్ ఆన్ ద డ్యూ ఎంట్రీ అనమాట. ఎవ్రీ ప్రాబ్లం అప్లికేషన్ కేసులో మాత్రమే అలా జరుగుతుంది. Okay, now here I have written both the things. So now we'll start recording the entries. Now what did I said? Here we are going to have all the things. Three entries are there. So every three entries means we are going to have six transactions. So that is what I'm going to keep in mind and I'm going to record it. Now first one. Now here, first which entry we have to write?
application entry. I said application first we are going to have received entry. So we call it as bank account debit. So how much is the amount? 3000 into 25 rupees. How much it will be? 3000 into 25 rupees means it is going to be 75,000. So here 75,000 I have received. To what is in what form I got the amount ma? In the name of application share application. So amount is 75,000. I'm going to write. So here I'm going to write being application money 3000 at the rate of 25 received. Now we'll pass on to the share capital. So how I'm going to do it? First time share application, Prati share application, we have to transfer again to the capital because I said we cannot take separately. So that's why I'm going to write now. I'll transfer the amount to the share capital. So here I'm going to write. Now remember capital always stands on the credit side. No, it's not like first time you people are learning. Whenever the capital is been contributed, capital always stands on which side? On the credit side. So that is what here share capital will be on the credit side. So here you are going to write as being amount transferred to share capital like this. Now application is completed. Now we'll go with what? We are going to go with allotment. Now from now onwards, I said we are going to have what ma? First we are going to have the due entry, then we will write the received entry. So that's what I'm writing here. First due entry is what? Now I have to receive allotment account debit. How much I should receive? Allotment amount, how much I have to receive? 3000 into price, calculate the price. 3000 into 20 rupees. So 3000 into 20 means 60,000. 2 threes are 6. Sorry, here I forgot to write 2. 60,000. Now I'll see did I receive the total amount. So here we don't had any problem. So we have received a total amount. So 60,000 I'm going to write because whatever the due amount was there, duly I have received it. So to share allotment, I got total 60 out of 60 amount I got it. Now this entry is also done. Now after allotment, what is the next one? First call. So here share first call account debit. I'm supposed to receive 3000 into 30. It is how much? 3 3 is a 9. So this is the amount I'm supposed to receive. So due entry I have written. Now come down. Did we receive the total amount, ma? We received bank account debit. Just see in the brackets, what did I write? 200 shares were arrear. So 3000 minus 200. It will be how much, ma? 2800 at the rate of 30. So how much it will be? 28 into 30. It's going to be 84,000. So here on the debit side, I'm going to write 84,000. Then here I have to write as what? To share first call.
Now here, share first call. Here I have written as debit side with 90,000. Now when I'm posting on the opposite side, second posting, I should write same 90,000. But whereas these two are not matching. So now with the balance of 6,000, I will compensate writing as calls in arrears account debit 6,000. So like this we are going to write down. I think this is clear for you now. Now come down to the same process we will be doing for the equity shareholders also. The first foremost is bank account debit. So how much we have to get it ma? Bank account debit 20 rupees, 4,000. Please have a look, 4,000 into 20. So that is 80,000 to share application account, and same we are going to write 80,000. Then I will write due entry, that is share application account debit 80,000. I have received as it is, Noma. So that's why here I am going to write 80,000 as it is. Then to share capital account. So how much is the amount? 80,000 as it is we have received. Now comes the same narration we are going to write. That's why I'm not writing once again. Now next comes after application, next allotment. Now from now onwards, I said we are going to write what? First due entry. So here account debit. How much is the allotment, ma? 4,000. Now please, I'm going to. This is done. We are going to leave it. Now we please look into this data. 4,000 into 3. So it will be how much? 4 3s are 12. So 1,20,000 to share capital account. It will be how much? 1,20,000. Then this is done. Next, is it I got the actual amount? I have to check. Yes, we didn't had any problem in the allotment. So that means I got my 1,20,000 as it is. So to bank to share capital account. This is done. Now here I'm going to see the due entry of share first call account debit. Now 4,000 into first call price is how much? 4 2s are 4 2s are 8. So 80,000 is the amount. So I will transfer to share capital account 80,000. Now I'm going to see did I get the total amount. So if I see that one, I'll write bank account debit. So here I have written in the brackets that is 300 were in the arrears. That means from the 4,000, if you minus 300, it will be how much? 3,700. No, so 3,700 into 20 at the rate of 20. So if you do, you're going to get how much, ma? 74,000. Now it's okay. So what I'm going to do here, I'll write to share first call. But in the share first call account is showing me 80,000. So what I'm going to do it now, the balance 6,000, I'm going to compensate as calling it as calls in arrears account debit. That is 6,000 I'm going to write. So this is how I have completed the sum.
Now I said we are going to write what cash account we are going to prepare. So just take down a screenshots and hope you have completed. I'm clearing the screen now. Yeah. Now here I'm going to prepare bank account. I'm trying to adjust in this part only because we don't have much working part. Hardly few transactions are there. Only in the bank we have all the transaction we have to fit in the bank. The rest all separate. For equity we'll have separate account, and for preference we are going to have separate account. Now first and foremost is I'm going to prepare the bank account. So here bank account. This is amount, particulars amount. Now here cash. Now have a look in all the transactions whenever there was a bank, all were on the debit side because bank always standing on the debit side only. We have not returned any money. So bank was always standing on the debit. So my all postings will be to share application. First I received a share application. How much I have received ma? I'm taking first into this one, no? So 75,000 I think. 3,000 into 25. Yeah, first I had received the amount is 75,000. Then, so I what I'll do, I'll separate it. First is what? This is of PS, PFS, preference shares. Share application. So first is preference share. So I said 75,000. Next to share application. This is of equity share. So how much was the equity amount? It was I think 80,000. Right? Yeah, 80,000. Then to share a lot. So that is P. Yes. Share allotment of PS was 20 into the that is 60,000. Then whereas to share allotment of EQ equity, it is 1,20,000. Then to share first call
first of preference. So PS preferences, the amount actually we received that I have to write ma. So 30 into 90. So we got how much? 84,000. What was in the cash account? That is important for me. No? So in my cash account, I had only 84,000. Whereas here uh, of equity, I have got how much? 20 into 60. 54 we got, I think. 54 only, 74. Sorry, 3,700 into 20. Yeah, not 54, it's 74. We got it this much. Now I'm going to add all these things and I'm going to post it this side. So how much it is? 75,000, 80, 60, 1 lakh 20, 84,000, 74,000. So I have got on this side, I'll write by balance carry down. It is 2 lakhs. So no, not 2 lakhs. 4 lakhs 93,000. Now I'm going to underline it. So 4 lakhs 93,000 here, as well as 4 lakhs 93,000 on this side. Now here we are going to write as what? To balance brought down 4 lakhs 93,000. This is done. Now this bank is done. Now next is I'm going to record about first preference here. So preference share capital. So I'm going to write particulars amount plus amount. Now preference share capital, all the time we have posted on the credit side, and basically it is of capital, so it will be on the credit side only. So now we are going to write by share application. So share application was 75,000. Then we'll write by share allotment. So preference allotment price was 60,000. Then by share first call, it is the actual amount we are going to take, not how much we are supposed to get. That I'm not going to take. I'm going to take what is in the opposite of share capital. In the opposite of share capital, the amount was 90. So that's why I'm going to take 90 only. So total when I make it, it is coming to 2,25,000. So here what we are going to write, to balance carry down 2,25,000. This is done. Now as it is, I'm going to draw 2,25,000. Here also 2,25,000. So here now I'm going to call this one as by balance brought down.
So amount is 2,25,000. Now preference is also done. Now comes is the equity share capital. So here capital account. So like how preference posting was there on all on the credit side, here also we are going to have all the postings on the credit side. Particulars amount amount. So here also we are going to write first by share application. So share application of equity is 80,000. Then by share allotment of equity is 1,20,000. Then by share first call it's 80,000. So that's it. Now I'm going to write here total it. So it will be 2,80,000. So we are going to write here to balance carried down is 2,80,000. Now I'm going to total it. Like this we have written. By balance brought down. Like this we have written. Now the last is balance sheet we are going to prepare. So here so liabilities amount. Now here first we know we have prepared bank. So once again we need not to prepare anything. So simply first we are going to fill it up bank account. So how much is the bank balance brought on? We got it 4,93,000. 4,93,000. Now this is done. Now here we are going to write. Now it is a capital number. So here what we are going to write is share capital. Then in that first we have introduced what? Preference share capital. In that we are going to write like issued. We are going to write issued capital. How much we actually issued a capital? We have issued 5,000 shares at the rate of 100 each. But did they subscribe same? No. The subscribed
capital is preference shares now 3000 at the rate of 100 each, which is 3 lakhs. But in that, did we get total amount, ma? No. So what we are going to write? Less arrears, calls in arrears. Here I don't have space, so I'm writing only arrears. So arrears, we have got how much less, ma? When we have added, you're supposed to get some amount. So there was a arrears of in the first call of 6,000. So because of 6,000, we are going to call it as how much? So 6,000. Now when I minus 6,000, how much I'm going to get? 2 lakhs 94,000. That's it, no? Now this is done. Now comes is equity share. So equity shares, how much we have issued? Again, we'll start with the same. Issued capital was same 5,000 at the rate of 100. But did we get same? No. Subscribed. Subscribed was 4,000 at the rate of 100 each. So which is equal to 4 lakhs. But here also I had some calls and arrears. So again I'm going to write arrears are in this one 6,000 again. So when I minus, I'm going to get how much, ma? 3 lakhs 94,000. Preference is 200 into 30 at 6,000 and 20 into 300, it's also 6,000. So both the sides it's a 300 only. So when we minus it, sorry, the actual amount it's not we called only for how much? We only called, yeah. I'm going to write one more line, I have forgot. 55,000. So when we minus it is, it will be 19,000. And here it's going to be 2 lakhs 80, no? 2 lakhs 80,000. When I make it, it is going to be 2 lakhs 74,000. So here, one more step is there, which we have forgot. That is, we have subscribed that much, but we called up we should say, called up capital was this much. So here also it is say subscribed is this much, but called up capital is this much. So this is it. So when we total it,
we are going to get on both the sides. We should get the thing is we have to get tallied now. So 1 second, we'll see whether both the sides is getting tallied or not. So here though it's 4 lakhs 90. So if I add 2 lakhs 19,000 plus 2 lakhs 74,000, I'm getting, yeah, 4 lakhs 93,000. We got it on both the sides. 4 lakhs 93,000 on either side. That's it. I think it's clear now for you people.